So patient was initially resuscitated at CC1 and patient was managed with IV amiodarone and anti-ischemic medications. And after receiving the medications, patient was reverted to sinus rhythm. And this is the ECG of the patient that was done after patient got reverted to sinus rhythm. And this ECG is found to be surprisingly normal. The rate is approximately 76 beats per minute. The QRS duration is normal. And apart from some non-specific T inversion in the lateral leads, the ECG is quite insignificant. The urgent investigations that were done in between were also found to be normal. So we have a 52 years old normotensive patient with ventricular tachycardia with normal resting ECG with normal metabolic parameters. So echo evaluation of the patient was done. This is a PLAX view of the patient showing asymmetrical septal hypertrophy with normal aortic valve morphology and no systolic anterior motion of the anterior mitral leaflet of the mitral valve. This is the M mode shows the maximal wall thickness is more than 25 millimeter, making a septal to posterior wall ratio of more than 1.3:1, and the LV systolic function was found to be normal by more than 70%. This is another M mode echo view showing a clear separation of anterior mitral leaflet during ventricular systole. So there is absence of systolic anterior motion of the AML. This is a color flow image showing the passing of MR jet through the mitral valve. And with a view to diagnosing any obstructive variety of the hypertrophic cardiomyopathy that we already diagnosed in echo, we used the pulse wave Doppler, and the gradient was found to be 4 millimeter mercury during rest. And even after exercise, the gradient was taken and it remained unchanged. The pulse tissue Doppler imaging was done with a view to diagnosing diastolic dysfunction, and the lateral annular E by E prime ratio was found to be 6.9, and the medial annular E by E prime ratio was found to be 18.4, denoting diastolic dysfunction. So in summary, our echo findings suggest hypertrophic cardiomyopathy of non-obstructive variety, diastolic dysfunction, and mild mitral regurgitation. So now some words about hypertrophic cardiomyopathy. Is a genetically determined autosomal dominant disease that is characterized primarily by left ventricular hypertrophy. Beta-myosin heavy chain 7 and myosin binding protein C3 are the two most protein that undergoes genetic mutation. And approximately 75% patients remain asymptomatic. Rest of the patient presents with dyspnea, angina, syncope, palpitation, and even sudden cardiac death. So to diagnose HCM, we should use the tool of ECG, chest X-ray, echocardiography, cardiac MRI, cardiac catheterization, sometimes genetic testing and laboratory testing. Almost in 95% of the cases, ECG is found to be normal. In case of septal variety, there is usually presence of Q waves in the inferolateral leads in 30% of the cases. In case of apical variety of HCM, there is usually deep symmetrical T wave inversion by more than 10 millimeter, especially in the V2 to V4 leads. And approximately in 4 to 5% of the cases, there can also be presence of WPW variant in HCM. And if we do ambulatory ECG monitoring, there can be features like SVT, NSVT, and PVC. Well, echo features denotes, in case of HCM, the wall thickness should be more than 50 millimeter mercury, and there will be asymmetrical septal hypertrophy with a ratio of more than 1.3:1. In case of obstructive variety, the resting gradient should be more than 30 millimeter mercury, and provocable gradient should be more than 50 millimeter mercury, with presence of systolic anterior motion on the mitral valve leaflets and presence of features like MV prolapse and with regurgitation. Transesophageal echocardiography in HCM is not routinely done unless there is presence of mitral valve abnormalities or subvalvular aortic stenosis, and it is done during pre or par-operative septal myotomy to see any complications or to see whether there is a residual LVOT obstruction. So this is the algorithm
for evaluation of a suspected patient with HCM. If we find a suspected patient of HCM with positive family history, we should evaluate this patient with ECG, echo, and genetic testing. And if the patient is found to be having phenotype positive, that means if the patient is having cardiac hypertrophy, then these patients should be re-evaluated every 1 or 2 years with clinical evaluation, Holter monitoring, echo, and sudden cardiac death risk assessment. And patients should be managed accordingly. And in another variant where cardiac hypertrophy is absent, but there is positive family history, we should look for the pathological variant of the gene, whether he is carrying directly the gene or not. If he is not carrying the gene, patient can be evaluated every 3 to 5 years with ECG and echo. Now, sudden cardiac death risk assessment. There are 6 factors that are used for sudden cardiac death risk assessment in HCM. The first one is the sudden and unexpected death in the first and second degree family relatives who died at the age of below 50 years. And if there is massive left ventricular hypertrophy by more than 30 millimeter, if there is unexplained syncope that has occurred within the last 6 months of evaluation, if there is presence of LV systolic dysfunction by less than 50% in echo or cardiac MRI, if there is LV apical aneurysm, if there is extensive late gadolinium enhancement on cardiac MRI imaging, or if there is presence of non-sustained ventricular tachycardia and ambulatory ECG monitoring that occupies more than 20% of the sinus rhythm. If any of the factors are present, the patient is having high risk and might need implantable cardiac defibrillator. So this is a management algorithm. In case of symptomatic hypertrophic cardiomyopathic patient, we should firstly curtail any use of vasodilators and diuretics. If symptom still persists, we should add beta blockers or rate-limiting calcium channel blockers. If symptoms yet persist, then we should add on disopyramide, and we should plan for septal reduction therapy that can be by means of alcoholic septal ablation or can be surgical septal myectomy. This is all about my first case, and now I'm coming to this my second case. Mrs. Sharita Parvin, a 36-year-old woman hailing from Khulna, presented to CC1 with a history of shortness of breath of NYHA class 3 for 2 weeks with anasarca. Patient has been a case of tuberculous pericarditis and is receiving anti-tubercular drug for 2 months. On examination, her pulse rate was found to be 100 beats per minute. He had a blood pressure of 100/60 millimeter mercury. There was presence of a systolic murmur with splitting of the second heart sound in the pulmonary area. There was bilateral basal crepitations on lung auscultation. There was presence of ascites, which was evidenced by presence of shifting dullness with negative fluid thrill, and there was presence of leg edema. So this is the ECG of the patient that he presented with. The ECG shows a rate of approximately 90 beats per minute. A rhythm is regular. A QRS duration is less than 120 milliseconds. There is a pattern of RSR pattern in V1 with a left axis deviation, making it look like an ECG of incomplete RBBB with left axis deviation. So we have a woman of 36 years with anasarca, incomplete RBBB with left axis deviation. So echo evaluation of the patient was done. And this is a plaques view showing a massive pericardial effusion. This is another view showing the presence of fibrin threads within the pericardial fluid. This is the apical 4-chamber view showing a large echo dropout in the lower end of the interatrial septum at the level of the endocardial cushion with dilated RA and RV, and there is also presence of some fibrin threads. This is a curve flow image showing passing of the curve flow from left to right in a serpentine fashion. This is a measurement of the echo dropout or interatrial septal defect, which is found to be approximately 1.9 centimeter.
This is another plex view showing the mitral regurgitation jet passing through the mitral valve. And this is a short axis view at the level of the mitral valve showing the MR jet passing through the cleft of the anteromitral leaflet. Continuous wave Doppler was done of the tricuspid valve, and there is demonstration of tricuspid regurgitation and making a PST of approximately 42 millimeter mercury. So in summary, our echo findings was found to be massive pericardial effusion, septal defect of primum variety, cleft anteromitral leaflet of the mitral valve, mild to moderate mitral regurgitation, moderate here, and there was mild to moderate pulmonary hypertension by approximately 42 millimeter mercury with good LV systolic function. Now some words about tuberculous pericarditis. This is the most common case of pericarditis in the third world countries. And diagnosing tuberculous pericarditis is always challenging. And we should do a chest X-ray, ECG, echo, sputum, urine, and pericardial suite for AFB, gene expert, and culture. And sometimes we should also do pericardial biopsy and CT chest. Treatment includes extensive 6 months antitubercular chemotherapy with use of prednisolone and intrapericardial urokinase with a view to prevention of pericardial fibrosis. And if complications develop, like in case of constrictive pericarditis, or if there is deteriorating clinical condition even after 2 months of anti-TB therapy, patient should undergo pericardiectomy. Now, variants of atrial septal defect, there are mainly 4 variants. The most commonly ostium secundum that is associated with mitral valve prolapse. And the second most common ASD defect is the ostium primum that is usually associated with cleft anteromitral leaflet, one which was found in our case. In case of sinus venosus type ASD defect, it is associated with total or partial anomalous pulmonary venous connection. And in case of Andrews coronary sinus, it is usually accompanied by persistent left superior vena cava. Now, in our patient, medical management was done with diuretics, beta blockers, and specific management of ASD primum is always surgical closure. Now, my second case, Joe Bayer, a 23 years old boy with previous history of frequent syncope, presented to CC1 with dizziness. His pulse rate was found to be 32 beats per minute with normal other examination parameters. This is the ECG of the patient when he presented to CC1 and showing a rate of approximately 26 beats per minute. Rhythm is regular. QRS is wide. There is complete atrioventricular dissociation, RR regular and PP regular interval, making it an ECG of complete heart block. So patient was immediately resuscitated and a TPM was introduced. And in between urgent investigations, especially electrolytes was done and was found to be normal. So this is the ECG which was done after 3 days of TPM introduction, and the ECG was done while keeping the TPM off. This ECG shows a rate of approximately 100 beats per minute. Rhythm is regular. The QRS duration is approximately 120 milliseconds. There is a deep S1 in V1 and dominant R wave in the lateral leads with left axis deviation, making it an ECG of incomplete left bundle branch block. Sir, am I audible? Yes, go ahead. So we have a young boy with recurrent syncope with a history of complete heart block and reversion of normal sinus rhythm within 3 days of TPM insertion. So echocardiography was done. This is a plaques view showing a reduced septal movement. And so the LV systolic function was compromised by 45%. So
So in this context, a young boy with a syncope, with complete heart block and compromised LV systolic function, what can we do next? So I have some slides regarding the evaluation of patients with conduction defect. Any patient that comes with conduction defect should be evaluated with history, physical examination, ECG, and cardiac imaging. History should include family history, drug history, any symptoms that might indicate the presence of a pre-existing cardiac disease. And in physical examination, if you are having a lower peripheral pulses, we should also do simultaneous precordial auscultation to exclude premature ventricular contraction. So after initial evaluation, if it is found that the bradycardia or the symptoms are associated with sleep, a polysomnography or sleep study should be done. And if there is early onset of the disease with a positive family history, patient should undergo genetic test. Then if you are thinking of any extrinsic cause of conduction defect, like any infective cause, any autoimmune disease, any metabolic or hormonal disease, we should do some laboratory tests like thyroid function test, Lyme titer. We should check serum calcium, serum electrolytes, and we should also do autoimmune screening and do some tests also to exclude disease like sarcoidosis. And if you're suspecting of the patient having pre-existing cardiac disease, we should do cardiac MRI, CT, or PET scan to exclude infiltrative disorders. If the patient is presenting with syncope with bifascicular block, we should evaluate this patient with EPS study or exercise test. If we're not already planning to do empirical pacemaker insertion in case of old patient. Well, if we're suspecting a recurrent reflex syncope, we should do a carotid sinus massage or tilt testing. And if the exercise is inducing the symptoms, we should do an exercise test. So all these investigations should make a diagnosis and patient should be treated accordingly. If all these investigations don't make a diagnosis, patient should be re-evaluated further by means of ambulatory ECG monitoring or implantable loop recorder. Now, these are the pacing indications for AV block. There are 3 class 1 indications. The first one saying that any patients with sinus rhythm with a history of permanent or paroxysmal second or third degree heart block, irrespective of symptoms, should undergo cardiac pacing. And secondly, if any patient with atrial arrhythmia with history of permanent or paroxysmal second or third degree AV block should undergo pacemaker as well. In patients with AF with first ventricular rate, cardiac with permanent or paroxysmal AV block, pacing with rate response function is recommended. In case of symptomatic second degree type 1 AV block, pacing is indicated especially if EP suggests the level 8 or beyond the bundle of His. Dual chamber pacemaker is preferred over single chamber pacemaker for improved quality of life, and pacing is not recommended in patients where AV block occurred due to a transient AV block was occurred, and the cause can be corrected and prevented. So this was all about my presentation. Thank you, Shakil Kapoor. You go back to your first ECG and discuss. Ask student. First, I like to ask the student, particularly examiner, to ask question to the presenter, or also other faculty can supplement the answer of the presenter. এটা ডায়াগনোসিসটা বলেন, ডায়াগনোসিসটা জিজ্ঞাসা করেন কি ডায়াগনোসিস হতে পারে, কি ডিডি হতে পারে। Sir, I am Dr. Abid for MD final per student. Sir, can I, sir, answer the question, sir?
Sir, this ECG shows a regular white complex tachycardia. There is presence of capture bit in lead 3, ABR and ABF, and it's in LBP morphology. There is sparring of the downsloping of S-wave. So my diagnosis is this is most likely a case of ventricular tachycardia. The other. Sir, I am Dr. Imtiaz, sir. I would like to say that this is a case of regular white complex tachycardia, and as there is capture beat and AV dissociation and R2S duration greater than 100 millisecond, and also Josephson sign, so it is most likely a case of ventricular tachycardia. But I should also bear in mind the other causes of white complex tachycardia, regular white complex tachycardia, like SVT with aberrant conduction, SVT with pre-existing bundle branch block, right ventricular pacing, and antidromic AVRT. Good. Examination একবার এত কথা বলা যাবে না, প্রথমে বলতে হবে যে স্যার দিস ইজ এ ওয়াইড কমপ্লেক্স রেগুলার টাইকার্ডিয়া having my differential diagnosis is like this VT aberrant conduction, bundle branch conduction, interventricular conduction defect with tachycardia like this. When then ask the examiner, which one among your differential diagnosis, which one may be most likely? Then you are saying what you told, that is the capsule bit fusion with the another criteria of BT. Then it's finished. Then the examiner will go to the how you will confirm this is BT, how you will manage this, take it like this. Then ask other question. Any faculty supplement this ECG? Supplementary any question frequently asked in examination? In this particular case, I think that diagnosis can directly made as ventricular tachycardia because the presence of capture bit or fusion bit along with AV dissociation are the telltale signs of diagnosis of ventricular tachycardia in this particular case. But if they are not present, in that case, probably the regular white complex tachycardia should be the first working diagnosis with the differential diagnosis that has been already mentioned. Anybody? Manohar ঠিক বলেছে, definitely এখন পরীক্ষার হলে ডাইরেক্ট ভিটি বললে there is no problem, there is heart sign, AV dissociation, capsule bit fusion bit is there. You can student can tell, but directly বললে আবার এক্সামিনার মনে করবে কিনা যে আগে থাকতে জানে কিনা যে ভিটি বলতেছে, তখন আবার এক্সামিনার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে যে এই ধরনের আর কি হতে পারে, প্রিপেয়ার থাকতে হবে যে আর এই ধরনের ইসিজিতে আর কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হতে পারে। তখন সেটা কিন্তু আপনাকে পরে যে বললেন যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলা, সেগুলা কিন্তু মনে রাখতে হবে এবং তাদেরও ম্যানেজমেন্ট মনে রাখতে হবে। শর্ট ম্যানেজমেন্ট, ইমার্জেন্সিতে আসলে কিভাবে ম্যানেজ করবেন, এটা যদি আপনার মনে করেন যে এসবিটি উইথ অ্যাবারেন্ট কন্ডাকশন কিভাবে ম্যানেজ করবেন, এসবিটি উইথ বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক কিভাবে ম্যানেজ করবেন, এগুলা কিন্তু মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে হবে। এই ফার্স্ট ডিসিশনে আর কেউ কিছু বলতে চান? বিজয়, নূর আলম কোশ্চেন করতে চান? অন্য কোন স্টুডেন্ট কোন কোশ্চেন করতে চান? আর কোন স্টুডেন্ট আগে কোশ্চেন গুলো আমরা নিয়ে নিই, তারপরে আপনার ফ্যাকাল্টিদের কাছ থেকে স্টুডেন্ট। Sir, can I ask a question, sir? হ্যাঁ ঠিক আছে, নো নিড টু টেক পারমিশন। স্যার এইখানে এবি ডিসিশনটা স্যার আমরা কেমনে বলতেছি, এটা এইখানে তো স্যার আমি কোনো পি ওয়েব স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি না স্যার। এটা কি স্যার ক্যাপচার বিট দেখে স্যার হচ্ছে আমরা এবি ডিসিশন বলতেছি স্যার? আমাকে একটু বলতে পারবেন স্যার? আর বললেন যে এবি ডিসিশন আছে। Well, in case of ventricular tachycardia, actually ventricular rate is always more than atrial rate.
So P waves are rarely seen, and as there is a clear demonstration of capture beat, in a single lead there are two capture beats with a simple sinus rhythm with a regular P wave. We can easily say that there has been a complete AV dissociation. And in other cases of VT, where P waves are not readily visible, we can use the demonstration of Lewis leads that can make the P waves more readily visible in case of ventricular tachycardia. আমি কি বলবো স্যার? হ্যাঁ স্যার, মনোজ স্যার বলেন স্যার। Okay, this is good, but I think in this particular ECG, features of AV dissociation are not so obvious because P waves are not so easily demonstrable here. But sometimes in ventricular tachycardia, P waves can be seen, and there is no relationship with P wave and the QRS complex. In that case, this is very easy to diagnose the AV dissociation. And here, the presence of capture beat, sinus beat, these beats are easily visible here. And another important term that has been uttered by the presenter, that Lewis lead. Lewis lead is actually used for the demonstration of P wave, especially in case of atrial flutter, where the P waves cannot be demonstrated so easily in the in presence of high rate. And you know that sometimes short note is given in the exam regarding Lewis lead. Dr. Munar, in our faculties, sometimes we have been asked so many questions about ECG, but we have some limitations, as we have less practice about ECG rather than. So, for our convenience, for our encourage to enrich our knowledge, I want to ask you to request you to please can you define what is capture beat and what is fusion beat? So many students are here. This is another very good question. The capture beat and fusion beat. Regarding the capture beat, in case of ventricular tachycardia, there are runs of ventricular beats without any sinus beat usually. But if there is a sinus beat with obvious sinus morphology and also P wave, and before and after that the runs of ventricular beats, that is called capture beat. So one sinus beat have been captured by runs of sinus ventricular beats before and after. This is called capture beat. So this is a normal looking sinus beat with P wave in the runs of ventricular beats. This is capture beat. And the fusion beat means a hybrid beat. Another term is chimeric beat. So this is nothing but a beat that has been intermediate morphology between ventricular beat of that sinus tachycardia, the ventricular tachycardia, and a normal looking sinus beat. So it is an intermediate morphology beat that has been created by fusion of a sinus beat along with a ventricular beat, intermediate morphology. Thank you. তার মানে শাহরিয়ার জানতে চাচ্ছে যে প্রেজেন্টার আপনার ওখানে আপনার স্ক্রিন শেয়ার থেকে একটু ইয়ে করেন না, ইন্ডেক্স করেন না, একটা ফিউশন বিট দেখান, একটা ক্যাপচার বিট দেখান, একটা ফিউশন বিটে আপনার কারসারটা রাখেন। বলেন এটা কি ফয়সাল? এটা ক্যাপচার বিট স্যার। এটা হচ্ছে ক্যাপচার বিট। This is a capture bit. Sorry, sir, I was not. I was muted. Actually, this is a capture bit, and we are saying that this is a capture bit because this is a bit of intermediate intermediate QRS duration of the surrounding beats with a normal P waves, and we can say that this is a sinus beat surrounded by the other white complex beats around it. So this is a capture beat and ventricular beat. White complex ventricular beat. Ventricular beat. Yes, sir. একটা ফিউশন বিট দেখেন। ফিউশন বিট ইন্টারমিডিয়েট মরফোলজি যেটা
বললো যে ফুল ক্যাপচার করতে পারে নাই, ইটস ফিউজ উইথ দ্য ভেন্ট্রিকুলার বিট এন্ড টেক এ ইন্টারমিডিয়েট মরফোলজি। এখানে দেখেন, if we can be precise, this complex is more narrower, and this resembles almost like a normal sinus rhythm, and this is actually a rhythm of intermediate QRS complexes than the other. So we can say that this is the capture beat and this is the fusion beat. Difficult. Look at that. This may be a capture bit. I think so. ওকে, ও যেটা Sir, can I ask something? Can capture beat and fusion beat can coexist always? Not necessarily. Not necessarily, yes, sir. So I think, But in this mostly, purpose- Faisal, but mostly, where you see capture bit, you just look for fusion bit adjacent this lead. They always around the same area. Once you get a normal sinus beat in between the QRS morphology beat, in surrounding area, you should look for capture fusion bit. It is not, it's other separate entity. আজম, তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে একই লিডে একই জায়গায় থাকবে স্যার, মানে একই কাছাকাছি জায়গায় থাকবে? কাছাকাছি থাকবে? ক্যাপচারটা ফিউশন হয়ে তারপরে নরমালের দিকে মানে তার ভিতর দিকে যাচ্ছে আর কি। Look at the third beat in the lead V2. This may be a case of This is capture fusion bit. This may be a Capture case bit of তারপর fusion একটা bit. fusion bit. Not only V2, V3 also you see. In AVF, look at the fourth beat in fourth beat in AVF. What is this beat? In a lead, sorry, AVL. AVL project. On AVL. This is probably a capture beat. Yes, this is probably a capture beat, but the third beat in lead V2 is probably a fusion beat. No, but the thing is that once you get capture beat or capture fusion beat, you can tell confidently it is VT. In the exam setting, or in practical life, or in clinical practice, but not necessarily you are always seeing like what you learn. It is not always appreciated. You just tell what you find in your scenario and what you are confident in exam setting. We actually see how you confident your case and presentation, either my patient is safe to you or not. This is our primary motto. So once you confusing, there are some dilemma, then you can bring it up in some differential diagnosis. Otherwise, if you are confident and clear-cut case, you should say like this. That may be you can interpret as ECG, it wide complex tachycardia, but most likely it is VT. But not necessarily using a sim like it is wide complex tachycardia. My differential diagnosis VT, SBT with emergency, and don't say like that. In that case, only this ECG. You just say it is most likely VT unless proved otherwise. Then examiner may give you another lead. Why you say it is VT? Why not it is SBT? Then you can go for this argument. I think, sir, this is the main take-home message from this ECG. থ্যাংক ইউ আজম। আমি এটা শেষ করতে যাচ্ছি। স্যার আমি ডক্টর আলামিন স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আমি সহকারী স্যার। It's already 9:45. I think. বলো আলামিন, বলে ফেলো। স্যার এক মিনিট, সেটা হচ্ছে যে এখানে নন অবস্ট্রাকটিভ এইচসিএম ছিল স্যার, আবার স্যাম ছিল স্যার। এখন নন অবস্ট্রাকটিভে স্যাম হতে পারে, এটা আমরা জানি, কিন্তু আসলে কোনটার ক্ষেত্রে বেশি কমন স্যার, বা মেকানিজমটা কি নন অবস্ট্রাকটিভে যদি স্যাম হয়? Can I answer that question? Faisal, bolo ha. By default, you have to answer every question by default. Yes. If required, then faculty can add some points. Okay. Probably you misheard me, because I said that there is absence of any systolic anterior motion in my echo imaging. I'm already
I'm letting you see that. So this is the plex view and showing that there is no systolic entry mode from the AML. And also there is an M mode. There is clear separation of the AML during ventricular systole. So there is absence of SAM, and actually in obstructive variety, the SAM is usually present and with an increased LVOT gradient. Okay, আমরা এটা কি সেকেন্ড কেস না ফয়সাল? And এটা ফার্স্ট কেস। ফার্স্ট কেসের ইকো, ফার্স্ট কেসের ইকো। ফার্স্ট কেসে একটা লাস্ট কোশ্চেন আমার জানার জন্য মনে থার্ড একটা বললেন যে শর্ট নোট আসে কি বললেন না? লুইস লিড এটা একটু বলেন, সবাই জানো। Lewis lead is a modified lead that is specially used for the demonstration of P wave when the P wave is not well visualized in the normal or conventional 12-lead ECG. In case of Lewis lead, the left-sided leads are intentionally placed on the right side. The exact placement I cannot memorize, but the sole purpose of using the Lewis lead is to make the P wave more easily demonstrable. More easily demonstrate to pick up the ABDC station. Right, and also to show that this is lipid moderator to balen. Sir, I want to add some information regarding this Lewis lead. Sir, actually this repositioning of some pre-existing leads. Actually, right arm leads usually placed on the manubrium, right arm electrodes. Then left arm electrodes is placed on the fifth intercostal space near the right sternal border. Then left lower leg electrodes are placed in the right lower costal margin, and right lower electrode as usual. And lead 1 is monitored that time to visualize the presence of, actually for two indications Lewis lead, this repositioning of the leads occurs, and for visualization of the flutter waves, that if we have any doubt regarding whether it is flutter or fibrillation, then for visualization of the flutter waves. And another one is in case of any wide complex tachycardia, if there is AV dissociation, whether there is AV dissociation, then for visualization of the P waves, then this Lewis lead is used. And this termination is done according to Sir Thomas Lewis. And this is all. Thank you. আমরা জানলাম যে আমার স্যার ওই যে মানে মেইন কথা হচ্ছে একটা ইসিজি ইন্টারপ্রিটেশন করার সময় যতক্ষণ পর্যন্ত পি ওয়েভ নাও পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইট শুড বি সার্চ, মানে এটা নর্মাল ফেনোমেনা যে পি ওয়েভ কে যেভাবে খুঁজে বের করতে হবে। লিড 1 এ দেখবে না, 2 তে দেখবে না, V1 এ দেখবে, যেখানে পারে সেখানে দেখবে, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখবে। যদি না পায় দেন উই গো ফর ইন্টারপ্রিটেশন। এটা হলো মেইন কনসেপ্ট। এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে পি ওয়েভ কে যেভাবে হোক আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। পি ওয়েভ সিস্টেমগুলো বাড়াইছে যে লুইস লিড বা আদার মডিফাইড লিড গুলা। আমরা সেকেন্ড ইসিজি তে চলে যাই, টাইম নাই স্যার। একটু স্যার শারিয়া বলছি স্যার, আমি একটু যে এসডি প্রাইমাম কেসটা স্যার একটু ইসিজি দেখতে যাচ্ছিলাম স্যার, এটা একটু লার্নিং স্যার। ফার্স্ট কেসটা এসডি প্রাইমাম, সেকেন্ড কেসে যান। এটা এসডি প্রাইমাম স্যার। ফয়সাল এটা না এটা না তো, এটা তো yes sir incomplete RBV লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন আছে, left axis deviation, জি স্যার, yes sir। এতে এসডি প্রাইমামে আমরা ফাইন্ডিংস কি পাই, মানে আমি প্রেজেন্টারে দিচ্ছি usually in case of ASD secondum there is presence of incomplete RBBB with right axis deviation, and in case of ASD primum there is presence of incomplete RBBB with left axis deviation, which is actually the case in our patient. There is presence of RBBB with left axis deviation. No, this is not a left axis deviation. উল্টা বলতেছে। This is not a left axis deviation. You see, lead 1 and 2 are the positive. Lead 2, you see, lead 2 is not corresponding with the lead 3. Lead 2 is rather R wave is positive, so it is not a left axis deviation truly. Sir, লিড 3 ধরলে লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন।
lead 1 আর ABF হিসাব করলে হয়তো আবার In left axis deviation, lead 2 and lead 3 should always corresponding. Negative. That's negative deflection is more than positive. Dr. Faisal, I have a question regarding this patient. Yes, sir. Dr. আমি Faisal, তার আগে শোনো, এটাকে ক্লিয়ার করতে হবে ওয়াই তুমি যে লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন বলো কেন এসডি প্রাইমের লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন হয় কেন? Faisal, very good question. Faisal, try to answer. যদি হয়ে থাকে কেন? আমি এই জন্য আমি তো এমনি দেখতে চাইনি। এবং আরেকটা ফিচার থাকে পিয়ার ইন্টারভাল প্রলং থাকে এদের, মানে এটা নাই এখানে প্রলং নাই, এগুলি বলতে হবে তো। তোমার যখন when we are ascertain it's a primum SD তখন ECG লিডে কিন্তু লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন obviously থাকে। Sir, can I answer this, sir? Dr. Imtiaz, sir. And then Faisal, বলো ইমতিয়াজ বলো। Sir, left axis deviation is, sir, due to, sir, downward displacement of the bundle of His, and also due to the left ventral fascicle being, it is a thin and delicate structure, and due to volume overload, there is hypoplasia of the right fascicle, left ventral fascicle, sir. So combined hypoplasia of the left ventral fascicle and due to downward displacement of the bundle of His, this left axis deviation is produced in case of epicanal defect or in case of ostium primum type of ASD. Thank you, I got your marks. Now another thing, যে এখানে ডিপোলাইজেশন কি অবস্থা আছে? ডিপোলাইজেশনটা কি ধরনের? এটা কি ক্লকওয়াইজ না কাউন্টার ক্লকওয়াইজ? Counterclockwise, sir. Yes, sir, counterclockwise. So left axis deviation. তো এলি কোয়ালিফাই করতে হবে, যখন বলতে হবে যে এটা লেফট টু না রাইট নয়, রাইট টু লেফট হয়ে গেছে এটা। এবার আমি একটু কাইন্ডলি ইকোটা, আমি সরি আমি টাইম নিচ্ছি কিন্তু এটা জানা দরকার স্টুডেন্টদের। ইকোটা দেখতে চাই আমি। ফোর্থ চেম্বার। এখানে তুমি আমাকে এখান থেকে বলো যে মানে আমরা যে এটা কুশন ডিফেক্ট, এটা আমরা কিভাবে হিন্টস পাবো? হিন্টস এটা হয় নাই, মডিফাইড হয়ে গেছে, আর সুন্দর করা উচিত ছিল ফোর্থ চেম্বারটা। এটা তো আমার মনে হচ্ছে ট্রানজিশনাল হতে পারে, তাই না? তাও মনে হচ্ছে কিন্তু এটার একটা টেলটেল সাইন বলো। এটা কুশন ডিফেক্ট, যে ইন্ডিকেটর কুশন ডিফেক্ট এসডি প্রাইমাম বুঝলাম, এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলো এখানে এই দেখে, এটা খুব সুন্দর এখানে এটা দিয়ে বলো। আমি বলে সময় নষ্ট করছি স্যার, এখানে কিন্তু স্যার যখনই কুশন ডিফেক্ট বলবো তখন কিন্তু দুইটা এভি ভালভে কিন্তু সেম ইয়ে থাকবে, প্লেনে থাকবে, হরিজন্টাল প্লেনে থাকবে। এটা একটা টেল সাইন, এটা মনে রাখতে হবে। যদি না থাকে তাহলে কিন্তু এসডি প্রাইমাম বলতে বলার সময় আমাকে আবার দেখতে হবে যে কিছু টিস্যু আছে কিনা ইয়ে নিচে, সাইনাস ইয়ে নিচে, ভালভের নিচে। যেহেতু এখানে দেখা যাচ্ছে এভি ভালভ দুটা ভালভে কিন্তু একই লেভেলে আসছে, সো এটা ইটস কাইন্ড অফ এ কুশন ডিফেক্ট। মনে রাখতে এভি ক্যানাল ডিফেক্ট, এনি কাইন্ড অফ এভি ক্যানাল ডিফেক্ট, অলওয়েজ দ্য রাইট এন্ড লেফট সাইড অফ এভি ভালভ শুড বি ইন দ্য সেম প্লেন। যদি উপরে নিচে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটাকে আবার রিকনসিডার করতে হবে। স্যার দ্যাটস অল, আমি সময় বেশি নিব না স্যার, আজকে অনেক সময় চলে যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ স্যার। Right, one important term is often used, that is coplanar. Both the AV valves are coplanar in this situation, and every student should remind this. every student as well as younger আমরা যারা ইয়াং আছি, আমাদের যারা আছে তারা জানবে যে কোপ্লেনারে বোথ ভালভ থাকতে হবে। তারপরে আমরা এভি ক্যানাল ডিফেক্ট among them প্রাইমারি অস্টিয়াম প্রাইমাম এসডি বলতে পারবো। যদি একই প্লেনে না থাকে, কিছু টিস্যু থেকে থাকে, তাহলে কিন্তু এটা আবার অস্টিয়াম সেকেন্ড নাম হয়ে যাবে। এই তো বলা? জি স্যার, ইয়েস স্যার। AV canal defect আর AV cushion defect কি সেম কিনা? স্যার শুনতে পাইনি স্যার, সরি স্যার। আমি বলছি যে AV canal defect and AV cushion defect are the same or not? সেমই তো জানি, সেম। Terminology is same or different? Is there any minor difference? না, সেম থিং। আচ্ছা, সারে ওরা বেশি পেশেন্ট ডিল করে, ওরা বলুক জি স্যার, সেম থিং স্যার, সেম থিং। আমরা তাহলে স্যার ডক্টর ফয়সাল, স্যার অমর স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে স্যার। ডক্টর ফয়সাল, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes sir.
Dr. Faisal, is there any history of long-standing fever or weight loss or any constitutional signs of tuberculosis in this patient? Well, as it was my only ECG and echo presentation, so I was not ill about the ECG. Patient was actually diagnosed as a case of tuberculous pericarditis on the basis of this prodromal, and patient had fever, weight loss, and anorexia, and it was diagnosed 2 months before at Pune Medical College, and it was diagnosed on the basis of Suppose this patient has no tuberculosis. Can it be explained by a single entity, single diagnosis? Can it be explained, and all the features can be explained by a single diagnosis? Yes. I am answering this question. Ma'am, let me, this is a young patient with anasarca, and if it is not an infective case, we should think of an autoimmune cause like systemic lupus erythematosus can cause such features. মানে আমি বলছি, আমি যদি আরো এভাবে বলি যে শুধুমাত্র মানে আপনার যে সেপ্টাম প্রাইমাম ডিফেক্ট দিয়ে সবগুলো মানে ফিচার্স গুলোকে ইয়ে করা যায় কিনা? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It can be explained by congestive cardiac failure caused by right volume of volume. And these fibrin threads. Yes, sir. এটা তো fibrin threads মানে ইকো ফিচার্স বা এগুলা, এটা আমি বলছি যদি অন্যগুলো ফিচার না থাকতো, মানে জাস্ট ফিভার নাই বা এগুলো কিছু নাই বা ওয়েট লস নাই, তাহলে আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে সবকিছু। আমাদের দেশে একটা সমস্যা হচ্ছে যে আব্দুল্লাহ স্যার বলতেন যে আমরা কিছু হইলে আর কিছু মিলাতে না বলে টিভি ঢুকাই দিই সবগুলা পেশেন্টদের। এটা যাতে মাথার মধ্যে না হয় আর কি। As a part of right heart failure, secondary to is this primum defect, this type of pericardial effusion with fibrin threads is absolutely impossible. So actually this was purely diagnosed as pericardial TB with positive ADA and patient was getting NTTB for 5.5 months. But in our hospital, patient was presented 2.5 months admission history to Sheikh Abu Nasser Hospital, where they only diagnosed this patient as pericardial TB. And I was in this time in our hospital setting, secondary tapping was tried, but due to some difficulty they couldn't draw fluid. So I just want to see whether this is left-sided pleural effusion or this is pericardial or some encysted. And that time it is diagnosed as this is the patient has associated ASD primum defect. That was not diagnosed for 5.5 months back. And the thing is that patient was getting NTTB appropriately with steroid. But this scenario is after 5 months of getting NTTB. So this is another problem in our country. So few patient actually sometimes we saw that the improvement is not satisfactory. Then patient management sometimes become very difficult. Then what should we do? This is another important point to go against the diagnosis of tuberculosis. If the patient is actually tuberculosis diagnosed with getting anti-TB and steroid, that the treatment response should be dramatic. But in this patient, the treatment, you see the pericardial effusion is huge, massive pericardial effusion. As so there is diagnosis should be kept in mind also. Of course, but as there is fibrin threads, the diagnosis of TB will always come. It's okay, but if there is a long-standing pericardial effusion, or there may be chance of any fibrin thread deposition. Yes, it should not be. This is the hallmark of tuberculosis. Everyone is right. Everyone is right. But I think most probably in the context of Bangladesh, this is tubercular pericardial effusion. But this is also important issue that despite 5 months of anti-TB treatment, the response is not so optimum. Good. So these types of poor response is not uncommon in our clinical practice. And in that case, we may think of presence of resistant TB or like these things. মনে হয় আমরা শেষ করতে দিয়ে এখন তো এটা ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন না, আমরা যান শেষ করে দেখি ফয়সাল
আপনি আনমিউট থাকেন সবসময়, মিউট হচ্ছেন কেন? ফয়সাল? Yes, sir. Yes, sir. আপনার তো মিউট হওয়ার দরকার নাই। আচ্ছা, আপনি থার্ড ইসিজিতে যান। আজকে তো ইসিজি এবং ইকো প্রেজেন্টেশন, থার্ড কেসে যান। থার্ড কেস। এটা ভেরি গুড ইসিজি। এটা এভরি স্টুডেন্ট ক্যান অ্যানসার। এটা নিয়ে স্টুডেন্টরা কোনো কোশ্চেন করেন, আমাদের ফ্যাকাল্টি আছে, তারা বিজ্ঞ ফ্যাকাল্টি আছে, তারা উত্তর দেবে। তো আমার মনে হয় মানে খুব হাইলি প্রিপেয়ার্ড, সে ট্রাই টু অ্যানসার কোশ্চেন। এনি কোশ্চেন? ইসিজি অ্যান্ড এই কেস থেকে কোশ্চেন শুড বি ওপেন ফ্রম ফ্যাকাল্টি এন্ড স্টুডেন্ট অ্যাজ ওয়েল। যে কোনো রকম কোশ্চেন রেজ করতে পারে। Is it a case of complete heart block actually? It is a $1 million question. Faisal, Sir, can you answer? স্যার পিআর কিন্তু স্যার ভ্যারিয়েবল মনে হচ্ছে না স্যার। এটা কি স্যার মোবিস টাইপ 2 এবি ব্লক হতে পারে কিনা স্যার? This is not হতে পারে। This is the diagnosis. Mobius type 2 AV block with high grade AV high grade AV block. Faisal, answer করো। Faisal. Yes, sir. Sir, answer karo. Sir, initially it what are the points looks in like favor high grade AV block? What are the points against to complete heart block? Yes, sir. On very first look, it can seem like an ECG of high degree AV block because there are non-conducted P waves and the PR is apparently here remains constant. But if we look closely, this PR and this PR are not in the same position. So there is a little bit variation. It means first, second, and complex. First, second, and complex. Sound nice tracker, Faisal. I cannot hear anything because of the noise. Nice tracker হচ্ছে, Faisal হচ্ছে নাকি? নাজমুল পালমোনোলজি ফেজে, নাজমুলকে অফ করো। হোস্ট প্লিজ মিউট নাজমুল। আচ্ছা, Faisal বলো তুমি। হ্যাঁ। Yes, sir. So apparently on very first look, this ECG might look like a case of high degree AV block because there are non-conductive POS and the PR apparently looks constant. But if we look closely, here the PR interval and here the PR interval are not the same. And actually, as I'm presenting the case, I have actually sequential ECG in my hand that clearly demonstrates that this is a case of complete heart block. Let me show you another ECG that was done before TPM instruction. Here the PR is clearly a variable. Yes. This is a case of Dr. Abidur. complete heart block. Dr. Abidur Raza, have you seen it? হ্যাঁ স্যার, এইখানে কমপ্লিট হার্ট ব্লক স্যার বোঝা যাচ্ছে স্যার। এটা রিদম স্টিপে স্যার। আচ্ছা, মানে এখানে ইস্যু অফ দিস কেস হচ্ছে যেটা হচ্ছে এই যে মানে একটা ইয়াং পেশেন্ট 22-23 বছর বয়সের পেশেন্ট কে কথা বলতেছে কে? একটা 22-23 বছর বয়সের একটা ইয়াং ছেলে, নার্সিং পেশেন্ট, একটা নার্স, সে হচ্ছে মেল নার্স। সে 5 বছর ধরে তার রিপিটেড হিস্ট্রি অফ সিনকোপি এবং সে এইবার সিনকোপিতে সে বাথরুমে পড়ে গেছে, তারপর তাকে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের এখানে। এই পেশেন্টের ইনিশিয়ালি হাই গ্রেড এভি ব্লক ছিল। ইন দ্য সিকোয়েন্সিয়াল ইসিজি ট্রেসিং এ দেখা গেছে যে প্রায়র টু টিপিএম তখন তার কমপ্লিট হার্ট ব্লক ছিল। তারপর টিপিএম করার পর তারপর তাকে সাবসিকুয়েন্ট ফলো আপে দেখা গেছে যে ডিফারেন্ট কোর্স অফ ইসিজি ছিল। এনিওয়ে, এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এটাকে আসলে হাউ শুড উই ম্যানেজ ইট। মানে এখানে লার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে হাই গ্রেড এভি ব্লক some extent, somehow, at least 50% case may eventually develop complete heart block.
সো পেশেন্টের যেহেতু সিমটম আছে, এই ধরনের পেশেন্টকে হাউ টু ট্রিট, তার তো ইয়াং পেশেন্ট, তার তো আগে কজ বের করার চেষ্টা করতে হবে। কজগুলি বের করার চেষ্টা করা হয়েছে, তার সেরাম এনজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম, সেরাম ক্যালসিয়াম লেভেল মানে সার্কুলেশন এক্সক্লুড করার জন্য দেখা হয়েছে, বাইলেটারাল হাইলার লিম্ফোডেনোপ্যাথি নাই, অ্যান্টি রোল মানে জন্মগতভাবে তার মার কোনো অ্যাসিডি ছিল কিনা সেগুলো দেখা হয়েছে, সেগুলিও নাই। দেয়ার ইজ নো এভিডেন্স অফ এনি ইনফেকশন, সেগুলো চ্যাগাস ডিজিজ আমাদের এখানে হয় না, তারপরেও আমরা মাথায় রাখছিলাম। কিন্তু এখন এটাকে আমরা হাউ টু মানে ম্যানেজ ইন ফিউচার, এটা কি করা উচিত? কোশ্চেন হচ্ছে এটাকে আমরা সিম্পলি পেসমেকারে যাব নাকি সিআরটিপিতে যাব? তোমার ইউনিটের পেশেন্ট? হ্যাঁ, এটাকে সিআরটিপিতে যাব না পেসমেকারে যাব? সিআরটি কেন? তার কি সিআরটিপি না পেসমেকার? এলবি কি ডিকম্প্রোমাইজ? হ্যাঁ, এলবি ফাংশন কম্প্রোমাইজড, ইজেকশন ফ্র্যাকশন অ্যারাউন্ড ফয়সাল কত এখন? অ্যারাউন্ড 40%, রাইট? দ্যাট 45%, স্যার। 45, এবং তারপরে তো এলবিবি আসছিল না আমাদের? ইয়েস স্যার। ওইটা দেখাও নাই সিজিটা? স্যার এই যে স্যার আচ্ছা, এখন তার এলবি ফাংশন কম্প্রোমাইজ, তারপর হচ্ছে এলবিআইডি বোধ 64 না? এলবিআইডি এটা দুটো পারে, অন্যান্য ভালো বলতে পারবে। একটা হচ্ছে যে লং স্ট্যান্ডিং ব্র্যাডিকেটা ইনডিউস কি এলবি ডাইলেটেশন, এলবি ডিসফাংশন হয়েছে, যে এখন ডুয়েল চেম্বার একটা পেসমেকার লাগাই দিলে ঠিক হয়ে যাবে, এরকম কিছু হতে পারে কিনা, অথবা ইপি স্টাডি ইন্ডিকেশন আছে কিনা, ইপি কেউ আছে এখানে? স্যার, can I try to answer this question, sir? হ্যাঁ, কি আলাপ করেছেন ইপির কোন লোকের সাথে? ফয়সাল বলো তুমি। হ্যাঁ, yes sir. Sir, based on the clinical presentation of the patient, as patient already had a couple 2 or 3 episodes of syncope with an episode of complete heart block with compromised LV ejection fraction, according to the recent ESA guideline, cardiac pacing is recommended. And we have 2 options. We can give dual chamber pacemaker, or we can do cardiac resynchronization therapy. And CRT is actually indicated if the LV function is less than 35 actually. Other than that, we can do dual chamber pacemaker. And we consulted. We consulted with the sir from EP, Tushar sir, about this case, and CRTP can be done as well as dual chamber. These are the 2 options. I think dual chamber may be the practical options there, because just if the ejection fraction is 45, though 45, yes. This should be ascertained by Simpson's biplane method. And if the ejection fraction is like this, I think dual chamber pacemaker may be the more reasonable option here. Can anyone define high grade AV block? Before going to definition, sir, can I say, sir, MOBIS 3:1 or more যদি হয় তাহলে সেটা স্যার হাই গ্রেড AV blocks. Right. Sir, can I say that we can say high degree AV block? It is just the কে উত্তর দিলেন যে MOBIS 3 টাইপ 3:1? Sir, I am Dr. Aziz, sir. আবিদ, এটা কত ইস্টু কত ছিল? এটা তো স্যার অনেক, স্যার এটা তো 5:1 ছিল, 5:1 block. If we say that it's a ECG of high degree AV block, we can say that this is 5:1. But actually, the PR is slightly variable. And in case of high degree AV block, some P waves are conducted. Most of the P waves are non-conducted, but some P waves are conducted in comparison to that of complete heart block. And we can say the high degree AV block whenever 2 or more P waves are non-conducted. Then we can say 2:2 or 3:2 or 4:1, like that. Not 2 or more, not 2 or more, 3 or more. 3 or more. Yes, sir. Yes, sir. ফয়সাল, আপনার থার্ড ইসিজিটা ডায়াগনোসিস কি? প্রথমে দেখালাম হাই গ্রেড, দ্যাট মিন 5:1. সেকেন্ডটা কমপ্লিট হার্ট ব্লক, থার্ড যে কনভার্ট হলো এটা কি ইনকমপ্লিট এলবিবি? ট্রাইভেসিকুলার ব্লক আছে। Sir, incomplete LBBB.
There is a dominant S wave in V1, and there is dominant R wave in the lateral leads. Complex is a bit narrower, and there is left axis deviation. And so PR is not that prolonged, so we can say that marginally high ধরি তাহলে এটা কি ট্রাইফেসিকুলার ব্লক বলা যাবে? এটা ইনকমপ্লিট এলবিবি বলছো কেন? So incomplete LBB বলছি, the QRS is not wide. এলবিবি বলছো কেন এটা আমাকে বলো। The left bundle branch block বলছি sir, because there is S wave, dominant S wave in V1. নরমালি কি থাকে? নরমালি থাকে। হ্যাঁ, নরমালি কি তোমার ডিপ এস থাকে না V1 এ? নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু কিউআরএস কমপ্লেক্স কতটুকু আছে এখানে? It's less than 120 milliseconds. হ্যাঁ, তাহলে এটা নরমাল বলতে সমস্যা কি? তাহলে নরমাল কমেন্ট করতে চাই স্যার, if I get permitted. Amol sir. Sir, actually, this is not a left axis deviation, Dr. Faisal. I want to comment in your above your all presentation. I think you try to give, your presentation is good, but you try to give so many informations in a single hour, but it is impossible. I would like to say it is neither a ECG presentation nor a echo presentation nor a case presentation also. In first case, you say you give a case of hypertrophic cardiomyopathy, but and you show the ECG echo. Better you may concentrate what are the types of the ECG may present in hypertrophic, or you may concentrate what are the types of echocardiography and hypertrophic cardiomyopathy. In second case, you have presented a congenital heart disease along with a superadded infectious disease. But you should concentrate in AV canal defect or AV tissue defect. That will generate a mass discussion, and we can learn a lot. And in third case, please let me finish. And this third case should demand a more discussion. A young male or a young person presented with complete heart block, how will you manage? So I think I would like to request our registers to request our presenters to focal point, either ECG or echo, not ECG, echo, case, everything if amalgamate, the discussion will be less and we will learn less. This is my request. Thank you. Okay, Nuralam, I add some point regarding your comments. Number one, this is actually ECG and echo presentation. Number one. Number two, actually, if you look at this content of this presentation, that is excellent. What I seen ever in our online presentation. Number one. Number two, why I'm telling it is excellent. Number one, he presented 3 case scenario on the top of ECG and echo. Then he tried to give an overview of this. No, it is not a totally ECG presentation. It is not a totally echo presentation. It is not a totally case presentation. It gives a sense you how to interpret. You see the ECG and how to proceed then further echo. Then you go for further investigation and how you make your decision in very short way. But discussion should be interested by making by the faculties. You know what you want to teach your students. You just bring some point. Look at this ECG. What your impression? What are your differential? And what next step you go for this? Then you go for echo. Okay, what expected findings you are expecting? Then how can you interpret or correlate in the clinical cases? And how you translate into your management principles. So in this regarding point, that is the excellent presentation. I give at least 10 out of 10. It's my observation. Maybe someone may differ from my other side. Ajam, absolutely right. যদি একটা কেস বাদ দিত, দুইটা হতো, তাহলে ঠিক আছে। আজম যেটা বলতে চাচ্ছে যে ECG and clinical correlation is very important. এটাই ফয়সাল দেখানোর চেষ্টা করেছে। এটা আমিও বলছি যে একটু ক্লামজি হয়ে গেছে। 3টা কেসের জন্য যদি একটা হতো তাহলে ওয়েল ডিসকাস, 2টা হলেও তিনটার জন্য একটু বার্ডেন হয়ে গেছে। আমরা একটু শেষের দিকে আসি। এই ইসিটা ফয়সাল, আমরা কি এই পেশেন্টের ইটিওলজিকে আপনারা ডিটারমাইন করেছেন এমপিরিক্যালি অর কনসিডারিং ফার্স্ট ইসিজি whether it may be due to congenital high grade AV block হতে পারে? ন্যারো কমপ্লেক্স যেহেতু ফয়সাল স্যার ইটিওলজি আমরা এখন স্যার ডিটারমাইন করতে পারি নাই, বিকজ
We did thyroid function test. We did anti-ROLA antibody to exclude congenital any congenital cause. We also excluded sarcoidosis, and so the etiology still remains unidentified, and there is no family history as well. So we have মোস্তাফিজুর রহমানের নাম স্যার স্যার আমি পারমিশন আপনি 2 মিনিট কমেন্ট করবেন, 2 মিনিট। স্যার খুব শর্টে স্যার। এক নম্বর হলো স্যার যে সবকিছু স্যার কজগুলি রুল আউট করতে চাইছে, কিন্তু স্যার ইয়াং পেশেন্ট স্যার congenital complete heart block is not that much uncommon স্যার। কাজে congenital complete heart block এটা হতে পারে প্যারক্সিসমাল, এবং এই পেশেন্টের যে স্যার ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে যেটা আলাপ করা হলো স্যার, সেটা হলো আমাদের সাথে তো এই পেশেন্টের মনে হয় কথা বলা হয় নাই, কিন্তু স্যার আমি ওপিনিয়ন যদি দিতে যাই তাহলে স্যার বলবো যে এলভি ফাংশনের জন্য সিআরটির কথা যেটা আজম স্যার বললেন, সিআরটির গাইডলাইন অনুযায়ী স্যার আসলে এটা করবে না, কারণ হচ্ছে স্যার তার রিজেকশন ফ্র্যাকশন নট লেস দেন 35, এলভিবিভি মরফোলজি যেটা সেটা নট মোর দেন 150 অর 130, আর স্যার তার এনআইএইচ ক্লাসিফিকেশনটা বলে নাই ফয়সাল যে আসলে ফেলিউরের কোন স্টেজে আছে। কাজে এইগুলি যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে স্যার সিআরটির কোনো অপশন নাই স্যার। সেই ক্ষেত্রে এই পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে যেহেতু আপনি যেটা বলছেন স্যার এটা ঠিক আছে যে তার হয়তো প্যারক্সিসমাল রিকারেন্ট ব্র্যাডি ইনডিউস তার এলভি ডিসফাংশন একটু হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে স্যার আমরা পার্মানেন্ট পেসমেকার, ডুয়াল চেম্বার পার্মানেন্ট পেসমেকার ইজ দ্য অপশন, এবং এটা স্যার ইজ পসিবল। তার জন্য সবচেয়ে ভালো অপশন হচ্ছে স্যার হিজ বান্ডল পেসিং অর লেফট বান্ডল পেসিং, যাতে তার ফার্দার এলভি ফাংশন ডিটোরিয়েট না করে। এটা হচ্ছে একটা অপশন। যদি স্যার সেকেন্ড অপশন হলো পরবর্তীতে আপগ্রেড করা, যদি এলভি ফাংশন ডিটোরিয়েট করে তাহলে আমরা আপগ্রেড করে সিআরটি তে যাব। আদারওয়াইজ স্যার এখন থ্যাংক ইউ। আর কোনো ফ্যাকাল্টি কিছু বলতে চান? স্যার একটু বলতে চাই, এই জাস্ট এই সাইনাস রিদমের ইসিজিটা একটু দেখাও তো, এই থার্ড কেসের। হ্যাঁ, এই ইসিজিতে ইনফিরিয়র লিড গুলো একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে। তার সাথে এই এভিএল এ ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া ফর এলভিএইচ কিন্তু হচ্ছে। কাজেই আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই পেশেন্টের আসলে ভালো করে কজ ইভ্যালুয়েট করতে হবে, খুব ভালো করে ইকো করতে হবে, কোনো কার্ডিওমায়োপ্যাথি আছে কিনা এটা এক্সক্লুড করতে হবে, করোনারিও দেখতে হবে, দেখে তারপরে প্রসিড ফর পেসমেকার। পেসমেকার মে নট বি দা অনলি আনসার ইন দিস কেস। না, এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে কি আসলে আমরা যে জায়গাটা আটকে আছি, তার হচ্ছে এখন 22 থেকে 23 বছর বয়স, তার 5 বছর ধরে তার ডেফিনেটিভ সিমটমস আছে, হ্যাঁ, এবং তার তো সিনকোপিতে ডেফিনিট আছে, তার তো মাথা ফাটাই ফেলছে। হ্যাঁ স্যার এখনকার গাইডলাইন অনুযায়ী স্যার সিম্পটোমেটিক এভি ব্লক, সিম্পটোমেটিক কমপ্লিট হার্ট ব্লক, সিম্পটোমেটিক থার্ড ডিগ্রি এভি ব্লকের জন্য ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন স্যার। না লেট মি মুস্তাফিজ, আমি বলি তারপরে তুমি অ্যাড করো। এখন এটা তার একটা পেসিং লাগবে যেই ফর্মে হোক না কেন। আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা সিম্পলি ডুয়াল চেম্বার পেসিং করবো না সিআরটিপি করবো, বিকজ ইনজেকশন ফ্র্যাকশন আমি এখন এটা ইকোটা করি নাই, কারণ 3-4 জনকে যে ইকো করেছে অ্যারাউন্ড তার এলভি ফাংশন হচ্ছে এলভি অ্যান্টেরিয়র অলমোস্ট ফ্ল্যাট দেখাচ্ছে ছবিতে যেটা দেখলাম। ইনজেকশন ফ্র্যাকশন অ্যারাউন্ড 35 থেকে 42 আমাদের ডিফারেন্ট স্টুডেন্টরা যারা করছে সেটাতে দেখাচ্ছে। তো সেই হিসাবে এলভি ফাংশন ডাউন আছে এটা। এখন আমরা একটা ইয়াং ছেলে, আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমরা তার হল্টারও করেছি, হল্টারও তেমন একটা সিগনিফিকেন্ট কিছু আসে নাই। তারপরে ইকো তো আমরা করলাম, এবং আমরা একটা আমি নিজেও একটা ইকো করবো। এখন আমার যে কোশ্চেনটা হচ্ছে টু দ্য ফ্যাকাল্টি, অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট অপশন ফর দিস পেশেন্ট? এই পেশেন্টের জন্য সবচেয়ে বেস্ট অপশনটা কি হবে? সাপোজ ইট ইজ ইউর সান, আপনার ছেলে যদি হয় তাহলে আপনি কি করবেন? মুস্তাফিজ কিন্তু বলেছে এটা, মুস্তাফিজ তো ভালোই বলছে। প্রথমে এটা ডুয়াল চেম্বার করে তারপর ওয়েট করব, যদি তার ডিটেরিওরেট করে তার ইনজেকশন ফ্র্যাকশন, তখন ইনজেকশন ফ্র্যাকশন ধরেন 35 আছে এখন তার। হ্যাঁ, এখন তো এটা তো বলে নাই, আগে তো বললো যে 40, অ্যারাউন্ড 40-42। হ্যাঁ, অ্যারাউন্ড 40। এটা তো 3-4 জনের মাপে আমরা 35 থেকে 40। তাহলে এটা ফাইনাল করে তারপরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখন তো তাহলে সময় হয়নি সিদ্ধান্ত নেওয়ার, সিদ্ধান্ত আর একটু পরে নিতে হবে। না, আপনি আমাকে বলেন যে 35 আছে আপনার ছেলে, আপনি কি করবেন? না, 35 যদি হয়, you should wait for further deterioration of your son.
condition, then you should. না আমরা চিন্তা করছি না কি করা আমার উচিত। গাইডলাইন ফলো করতে হবে আমার সন না এখানে ছেলে মেয়ের প্রশ্ন না তো, প্রশ্ন তো হলো গাইডলাইন ফলো করা। গাইডলাইনের প্রশ্ন গাইডলাইন ফলো করছি, গাইডলাইন ফলো না করলে তো এতক্ষণ ধরে আমরা তো করেই ফেলতাম। উই আর ওয়েটিং ফর দিস। এখন উই আর রিভ্যালুয়েটিং স্টিল। এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের আসলে কোনটা যাওয়া উচিত। না আজম শুনো, যখন আমি শিওরই না তার ইজেকশন ফ্র্যাকশন সম্বন্ধে, আমি তো ডিসিশন নিতে পারবো না। ওয়ান্স উই আর কনফার্মড অ্যাবাউট হিজ ইজেকশন ফ্র্যাকশন এন্ড অল দ্য ক্রাইটেরিয়াস, দেন উই ক্যান টেক দ্য ডিসিশন। এখন এখানে কেউ বলবে 35, কেউ বলবে 42। আগে তো আমাকে ওই পয়েন্টটা 35-42 is not a issue at all actually হচ্ছে যে how to make our decision। কেন এটা তো একটা বড় ইস্যু। আমার মনে হয় আমি হলে যেটা চিন্তা করছি সেটা হচ্ছে এই পেশেন্টের একটা ডুয়াল চেম্বার পেসমেকার ফর লাইফ সেভিং এন্ড দ্যাট শুড বি এমআরআই কম্প্যাটিবল এন্ড দ্যাট শুড বি এমআরআই কম্প্যাটিবল। এটা নিয়ে তো দ্বিমত নাই মনে হয়, একটা তো পেসিং করতে হবে। আজম ভাই এটা না এমআরআই কম্প্যাটিবল হলে ভালো হয়, কারণ পরবর্তীতে তার ওই কার্ডিয়াক এমআরআই লাগতে পারে ইটিওলজি মানে ইনভেন্ট করার জন্য। এটা করে তারপরে অন্যান্য ইটিওলজি গুলো আছে কিনা সে মানে চেষ্টা করতে হবে সেটা এক্সপ্লোর করার। বুঝতেছি, কিছু পাচ্ছি না। আলটিমেটলি শেষে যে বলতে হবে কনজেনিটালি বলতে হবে আলটিমেটলি। স্টিল ইট ইজ টু আর্লি টু মেক কমেন্ট অন কনজেনিটাল। আমরা আরো খোঁজার চেষ্টা করছি। আচ্ছা এটা আমরা দেখি। মনে হয় কি অনেক সময় হয়ে গেছে। আমরা আবার কিছু না বললে আমাদের সাথে কি আমাদের কোর্স ডাইরেক্টর এবং সিনিয়র প্রফেসর অনরোটেড সিজার আছেন? নাসির প্রফেসর নাসির আছেন? একটু শর্ট কমেন্ট করতে চাই। আচ্ছা না থাকলে তাহলে আমরা ক্লোজ করি। থ্যাংক ইউ আজকের খুবই ডিসকাশন হয়েছে। আলমও ঠিক বলেছে, আজমও ঠিক বলেছে। কিন্তু কেসের নাম্বার বেশি হওয়াতে ডিসকাস করার মানে একটু ক্লামজি হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম।